So I'm Salli Gibbs. I'm from the Chord Company. I started the Chord Company in 1984. Меня зовут Салли Гиббс, я работаю в компании Chord Company с 1984 года, с момента ее основания. The cables that I make cover every aspect of audio and film. They will always make a difference and an improvement to the products. Кабели, которые мы производим, покрывают весь необходимый диапазон для воспроизведения музыки или просмотра фильмов. We have a very strong brand in the UK because we are trusted. We offer a good customer service and we offer a range of prices to make sure that everybody can afford to buy our products. Наша кабельная продукция очень хорошо зарекомендовала себя и очень известна в Великобритании, потому что нам доверяют, мы делаем очень качественный продукт. In the last year, we have introduced a revolutionary new, unique material called Talon. В прошлом году мы выпустили в производство новый революционный продукт под названием Talon. We are the only cable company and audio company in the world to have this material. Мы единственная в мире компания, которая производит кабели и аудиоаппаратуру, которая имеет в производстве этот материал. My husband, Alаном Гиббс, will come in and explain about the products. Мой муж Аланом Гиббс подойдет и расскажет об этом материале и о использовании в нашей продукции. Thank you. Thank you. Okay, hi, my name's Alanom Gibbs, of course. I've worked at the Chord Company for 13 years. Меня зовут Аланом Гиббс, и я работаю в компании Chord Cable 14 лет. And before I worked at Chord, I used to be the export sales manager for Lin Products. До работы в Chord Company я работал в Линне, в компании Lin, как экспортный менеджер. And I worked at Lin for 7 years. Я работал в Лине в течение 7 лет. And every year we increased the turnover of the company by 30%. И каждый год мы повышали продажи в компании Lin на 30%. And then after that I had my own shop in Glasgow, a city in Scotland. And in 2 years we doubled the turnover of this shop. И затем я открыл свой магазин в Шотландии, в городе Глазго, и за год мы увеличили наши продажи дважды. And when I joined the Chord Company, I could see very easily they had some of the best cables in the world, but were too small to be able to effectively sell them outside of the UK. So my first job was to improve sales abroad. И когда я пришел в компанию Chord, я понял, что это очень хорошая продукция, и что мы можем легко увеличить производство и продажи кабеля, но компания была на то время слишком мала, чтобы начать продажи кабеля за границу. One of the most important things when you're selling is that you have something that nobody else has. And the most important thing that Chord has that other companies don't have is a much higher level of musical performance. Самым основным в продажах является то, что нужно иметь что-то особенное, то, чего нет у других компаний. И вот в компании Chord как раз есть этот момент, когда у нас есть что-то, чего нет ни одной другой кабельной компании. Why do we do this? We do it very simply because we are very small. We don't have a lot of money to spend on marketing and advertising, so we have a very simple approach. We want the equipment to speak for us. So a lot of my work abroad has been just showing shops that if they make a demonstration of our cables, then it makes a very easy sale. Commercially, what happens is when people buy one of our cables, many times they come back and buy 3 or 4 of them. So for a shop, when business is a little quiet, you can take a very small number of customers and actually have them return to the shop again and again. I hope. Наша компания действительно небольшая, моя работа как сейлс-менеджера по продажам заключается в том, что я прихожу в какой-нибудь магазин или в какую-нибудь компанию-дистрибьютор,
и показываю те особенности, которые имеет наша продукция относительно других кабельных изделий. И поэтому, так как мы имеем эти особенности, мы можем предложить покупателю что-то особенное, что дает очень хороший звук и при этом очень хорошо продается. Because we need the cables to work for us, we're very, very careful to spend money inside the cable that actually makes them work. We don't have the money to draw clever graphs, to spend a lot of money advertising, telling people we're really good. We need the cable to do it. So, sorry. Так как мы производим кабели, то мы считаем, что деньги, вложенные в производство, должны находиться, буквально говоря, внутри кабеля. Мы не придаем очень большого значения маркетингу или внешнему виду кабеля, потому что все деньги, которые вложены внутрь кабеля, в его технологию, они будут отрабатываться на ваших ушах, а не на ваших глазах. Кабель работает для вас. And what we try to do is we try to make our products for your ear and not for your eye. Many people will buy in the beginning with their eye because they like something, you know, big and looks great. But when they get it home, they will be using their ear to judge the shop and also what they've bought. Мы производим кабель, и действительно мы считаем, что мы делаем кабель для ушей, а не для глаз. Многие люди приходят первый раз покупать кабель, и они покупают его глазами. Однако, когда они приходят домой, все равно они слушают этот кабель. Поэтому мы придаем большое значение, чтобы кабель звучал хорошо и работал для ваших ушей, но никак не для глаз. We make a range of products. Very recently we have changed the design of almost every product we make, and we've made putting a shield on the outside of all of our cables. Мы делаем кабель, обращая особенное внимание на его экранирование от одного коннектора до другого, и поэтому наш кабель звучит хорошо. And this is because now in a typical home, whether it's in Russia, America, Japan, England, there is so much more high-frequency noise in the house. Mobile phones, Bluetooth, the lights, computers, and any piece of wire is like an antenna. В каждом доме, мы полагаем, неважно, это Европа, Америка или Россия, существует очень много источников высокочастотного излучения. Это может быть Bluetooth соединение, это может быть лампа, это может быть Wi-Fi, что угодно. Поэтому мы придаем очень большое значение экранированию от высокочастотного излучения. More people are using digital devices. The digital devices have clocks inside to coordinate and make them work. High frequency noise on the clock circuit makes the clock worse. Многие люди используют цифровые устройства, такие как, например, цифроаналоговый преобразователь. Внутри него находится тактовый генератор. И если высокочастотное излучение попадает на него, то оно мешает правильной работе этого генератора. So we put a shield on the outside of the cable. The more expensive the cable, the better and better quality the shield becomes. Так как кабель работает как антенна, то мы экранируем его от одного коннектора до другого, что позволяет нам избавиться от помех, связанных с высокочастотным излучением. We don't fit big metal plugs for RCAs because they pick up high frequency noise. We use PTFE case plugs. Мы не используем большого размера металлические коннекторы, так как они работают тоже как антенна, поэтому мы используем небольшие RCA-коннекторы, в частности, если это RCA-подключения, и которые имеют полиэтиленовый корпус. Anything which can affect the performance, if we cannot find somebody to build it for us, then we build it ourselves. We're launching new speaker plugs, new spade connectors. All of these we're now starting to build by ourselves because we cannot find good enough contacts. Какой-либо элемент кабеля, который мы не можем заказать со стороны от качественного производителя, мы делаем сами. Это может быть и коннектор для акустического кабеля, или лопатка, или RCA-разъем. И если мы не можем получить это от внешнего производителя, то мы заказываем его, делаем его сами. The company is growing each year, and as we get stronger, we then use the extra money that we make to make better products and reinvest back into the company. Компания постоянно растет, развивается, и у нас появляются деньги на то, чтобы инвестировать
эти средства в улучшение существующего модельного ряда, и какие-то нововведения, и что приводит к улучшению кабельной продукции. At this Moscow show, we've been doing presentations, Colin from Chord Electronics, me from Chord Cables, and David from PMC Speakers. And the very encouraging thing for me to see, what should I say? Sorry. В этот раз мы приехали на Hi-Fi шоу, и мы делали несколько раз в день презентации вместе с моими коллегами Колином из Chord Electronics и Дэйвом из компании PMC. But when we've made the demonstrations of the cables, people have been really surprised. And a couple of customers even wanted to buy immediately our second best cable from zero. И когда мы делали эти демонстрации несколько раз в день, люди очень были удивлены разницей между звучанием между двумя, например, кабелями, и несколько людей даже хотели прямо сейчас купить его и использовать дома. So I am confident that it's exactly the same in Russia, even though it's my first visit, as any other market. If you look after the customer and you make them thrilled and surprised, then the most important thing happens. They become the customer of the shop, not a customer of ATC, KEF, Chord, name. They become a customer of you because you can surprise them and show them something that they didn't expect. И несмотря на то, что это мой первый приезд в Россию и мое первое участие в Hi-Fi шоу в Москве, мы понимаем, что мы должны работать для покупателя. И неважно, это будет покупатель PMC или Аркама, или Маранса, или какой-либо другой продукции, мы должны удовлетворить покупателя именно с нашей продукцией, и тогда он будет доволен. You have a great shop. Thank you for inviting us and allowing me to talk and talk. Now the boss is back, so thank you. У вас великолепный магазин, и спасибо большое, что вы нас пригласили, а теперь на смену мне приходит мой босс. I don't know if Alan mentioned, but all our products, except the first one, the cheapest one, are handmade by the staff in the factory. They are not made in China. Маленькое уточнение хотела бы я донести. Все наши кабельные продукции изготавливаются вручную на нашей фабрике. И ничего не делается в Китае. And this makes us very special. Это все делается вручную, и это заставляет быть нашей продукцией очень особенной.